individen mellan sig själv och det man ser. Om ögat var sin egen projektor istället för kameran. Robert Frank föddes i Zürich 1924. Emigrerade till Amerika efter andra världskriget. For med familjen genom hela USA. Fotograferade amerikaner så som ingen annan tidigare gjort. Och i boken Les Américains, The Americans, såg vi bilder man aldrig glömmer. Robert Franks bilder och filmer har satt spår hos både betraktare och fotografer över hela världen. För ett par veckor sedan var han i Göteborg för att ta emot det stora Hasselbladspriset. Prissumman, 275 000 kronor, skänkte han till Göteborgs film- och fotohögskola. With the help of Princess Lilian, may I ask you to come closer? And Mr. Robert Frank, making it possible to hand over the prize to Mr. Frank. Robert Frank säger ofta att han befinner sig utanför. Att han betraktar utsidan för att på så sätt försöka se insidan och försöka säga någonting som är sant. Men kanske ingenting är riktigt sant utom det som är där utanför. Och det som är där ute ändrar sig ständigt. My work is really just it's the voyage, it's the trip of that has lasted a long time. I took some risks, which is for me it has some merits if you take risks as an artist. I never wanted to tell a story with a beginning and a middle and an end. But I thought there is something there anyhow, and so I don't have to stick to this rule to start and end. That was the idea of putting two pictures together or write on them. I mean, the risk comes when you select this photograph and say, I will show it, although it is very difficult to decipher, very difficult to see, well, why did he put a picture like this in? But images that are personal, that are maybe not artistic, not journalistic, but personal, and that's the risk. Pablo Frank. Sonen som dog häromåret. An artist has to be, and he has to be curious, he has to be courageous, and all these feelings should be visible in the work, and maybe, you know. If young photographers look at that and they think, well, Robert Frank can't really focus it too well, I wonder why, then this is what they get from the work.
they don't even have to be inspired, but they have to be, you know, when they can begin to think about it, maybe in a different way, the way they looked at photography before. They say, well, I want to go back and see it again and wonder why I didn't really understand it. That's already, that's important to me, that the work will have an effect like that. And obviously it had to many people. And then it's about my life. And you can say, and you know, the artist says, well, why should they be so interested in my life? But that's what I know best. So I could make the strongest pictures about that. Andrea, dottern. Hon dog i luften ovanför Guatemala. Knappt 21 år gammal. Det är mer än 20 år sedan. The photographs that I did when I started photography, it was much more the quick decision to take a picture and to go on sort of illustrating what you saw more than what you felt, which is similar to thinking. So later on, I would change the photography also in terms of using a different camera. I use a Polaroid, which doesn't give me 36 pictures. So you think much more when you take a picture, what this picture will be about or what you want to express in it. And that gradually the pictures became less, you know, they had more sides to them than just a straight picture, which this is when I started to combine pictures, 2 or 3 together, right in it. So. I guess the Swedish television. Hi, Robert. 2 students. Don't take off your motor. No, I haven't. I hope. This is to the teachers. Here is our dean, Stefan Olsson, Dr. Frank. Oh, Stefan Olsson? very nice school. Yeah, yeah, wait. Every door you open is nice. Right? Very good. Yeah. It's nice. Jag träffade honom 2 år sedan blir det nu i februari i New York. Därför att då hade jag tanken då först att ta honom till fotomässan och till skolan. Och då började jag jobba och försökte få honom hit till, som gästprofessor till Fotohögskolan. Och då var han intresserad av det, men då var det vissa personliga saker som gjorde så att han tackade nej till professuren. Men därför han ändå ville göra något gott för skolan. Så att jag tror att det 2 år sedan det här mötet var det avgörande. You do this film for yourself? For school. For the school? Do you want to copy some after? No. Och pengarna han skänker till skolan, vad gör ni med dem? Vi gör så att vi placerar dem i banken och sen med räntorna så kommer vi att ge varje år till en elev, en avgångselev, en stipendiumsumma som kommer heta sen Robert Frank stipendium. Det blir runt 25-30 000 kronor varje år. Och på det sättet är det roligt att det fortsätter sen till all framtid, hur lång framtid det nu är, men att på det sättet känns det också att Robert Frank är skolans gudfader då på något sätt. Can you say something about the Beat generation? The
The Beat Generation? Because we was young now, we don't know so much. Nobody left. Nobody left. No, they're gone. They're gone away. But they'll come back. Maybe 50 years from now. I don't know. The Beat Generation. I'm still friends with Ginsberg. We live fairly close together, and I admire him because of his poetry. And I was a good friend of Kerouac, whom I thought was quite a wonderful, simple man. Om sin vän skrev Jack Kerouac. Den där vansinniga känslan i Amerika när solen lyser het på gatorna och ljud kommer från en jukebox eller en begravning i närheten. Den fångar Robert Frank. Humorn, sorgen, allting. Well, I always say the same thing. I say you learn more on the street than in the school. But at least in the school, there's some security. In the streets, you can get beaten up. But to work without risk is not interesting. That's dull. Sällan dricker morotssaft och går och lägger.